এবং মাশরুম আর পটেটো। এইটা দিলাম পটেটো, তারপর নিলাম ফিশ, তারপর মাশরুম। এখন আমি এটা কেটে নিব। প্রথমে পটেটো কাটবো, ছিলে নিব। পটেটো ছিলে শেষ। এখন মাশরুমটা কেটে নিব। মাশরুম কাটা শেষ। এখন ফিশ কাটবো। এখন এটা আমি ধুয়ে নিব। এখন আমি এটা ওয়াশ করে নিব। এখন আমি এটা চড়িয়ে দেব। এখন আমি অয়েল দিব। এখন আমি চুলাটা ছাড়ব। এখন আমি নাড়া দিব। আমার অয়েল গরম হয়ে গেছে। এখন আমি পটেটো দিব, তারপর মাশরুম দিব। এখন আমি ঢেকে দিব। ঢাকনা খুলে নাড়া দিব। ফিশটা এখন ছেড়ে দিব। মাশরুম এবং পটেটো আর ফিশ সেদ্ধ হয়ে গেছে। এখন আমি নামাবো। এখন আমি সবাইকে খেতে দিব। ফিশ, মাশরুম, পটেটো, মাশরুম, মাশরুম, ভেরি গুড, ভেরি গুড। ফিশ, পটেটো, আমার খাওয়া শেষ। আমার খাওয়া শেষ। বাই।